Comrades, I warmly welcome you to this 393 ordinary session of the Politburo. I recognize and welcome in a special way retired General Comrade Philip Valerio Svanda. Can you stand up? Where are you? Stand up. We are here. Okay, take your seat. This young man was known during the struggle as Comrade Gwenzi. You know, I'm the struggle. Pachikoma chanzi Gwenzi chainetsa ndiyeyo. In appointing him to this important structure of our colossal revolutionary mass party, I am confident that his broad experience will help advance the ongoing work towards the growth and development of our party. Again, I say to you, my brother, you're welcome. Retired General Valerio Sibanda walked into ZANU-PF headquarters and signed onto the Politburo. And somewhere inside Munumutapa, Vice President Chiwenga felt the freeze response in real time. But Chiwenga stayed silent. No protest, no resignation, no public reaction at all. Because every move now confirms to his enemies that he understands what is being done to him. And the understanding is the true shot. Urongwa kuliku urongwa na vadzvanyiriri vedu munyika yeZimbabwe ndezvokuti vari kuda kuita fast track the passing of the Constitution Amendment Bill number 3 pari kuvhurwa Parliament musi wa2 June. Solid information, solid intelligence that we have received from those within the system of ZANU-PF. Mweya wanavo ndokuti vakurumidze kumanyisa chinhu ichi, sezvo vamwe vakuru vezvigananda vachiti ivo hatisina nguva, ngatipedzei nenyaya iyi vagopinda panext phase yavo yokuda kubvute simba. Nyaya yose iyi iri kuitirwa chinhu 1, ikuitirwe nyaya yokuti chimwe chigananda chinonzi kuda kwashe tagwirei chisenerere chive president wenyika yeZimbabwe. Vari kuti kana vapedza Constitution Amendment Bill number 3 vachada kuti Parliament igovhotera kuti kuda kwashe tagwirei agova president. Izvi zvichaitika badzi mushure mokunge vatandanisa Vice President mwaripo General Constantino Chiwenga. Ndo plani neagenda yavo. Asi regai ndikuudzei yambiro tisati ndaenda mberi neadresi yangu nhasi, kuti wose munosvite mbanje nokusvite glue muZimbabwe nokumwa muchaiwa waiswa masusu ukavirisa, musafa makazvinyepera kuti chigananda chinonzi kuda kwashe tagwirei chichazofazve chakava president weZimbabwe. Kuda kwashe tagwirei will never be the president of Zimbabwe. He will never be the president of Zimbabwe because munhu ane ma-illusions. Munhu unotofunga kuti dzimwe namba dzinokwana.
the way he is so power hungry, nokuda kuonerekwa pana vanhu, zvofanira ngokuudzai mega kuti hakuna president wakadai. Saka muri kudzingira nemhepo kuda kwachitagure hafi akaita president wenyika yeZimbabwe. Vana veZimbabwe hatina kupusa, hapana any political base or any political history in the nation of Zimbabwe. Ada kungonyuka sehowa kuzviti ave president wenyika. Nemhaka ane makaro kuda kuva president wenyika kusvika pakuzvinyadzisa achitamba kunge munhu asvika glue kudaro pamberi pevanhu. There is nothing charismatic namatambiro anoita kunge munhu ane dzisina kukwana, asi inenge iri driven and inspired by power hunger. Power hunger is driven on the basis yokuti sokunzwa kwamakaita nezuro paaudio yakabuda ichishambadzwa kuti izvi ndo zvaitaurira kuda kwashetagwirei kuna Passion Java. Chokutanga dakudzai kuti audio haisi yenhema. It is an authentic audio. Vanhu vacho vakanga vachitaura paya, akanga achivhunzwa neakanga achiudzwa vese tinovaziva. Totaura navo tichinzwa kuti ichokwadi rega kuti inhema. Audio ya ndiye chokwadi yakanatsokupepeta pamberi pedu maZimbabweans the intention of this evil Chigananda. Chigananda chine intention yokuti hakufanirwi kuzoitwa election muZimbabwe. Chinofanirwa kuti chisharwe kuti icho chipinde chite president muna 2030, asi apa pakati panapa chinenge chaitwa vice president chakamirira kuzotore simba muna 2030, not through one man one vote or a popular vote, but through buying few members of parliament to propel him to power. Zvino kuda kwacho uri kuzvinyepera. Tichadzumburudzana. Isu takatanga kurwa chimurenga chokuti nyika yedu ive nefreedom. Yet the democratic dispensation in our country, we fought lions like Robert Gabriel Mugabe during the period of his hottest time, when some of us were kids. Takamurwisa tiri vana vaduku. Kukabva Robert Gabriel Mugabe, kukabva Emerson Mnangagwa, nanhasi tiri kuita madzundururu naye. If you would think that you take the people of Zimbabwe for granted, that you were with your theft intentions to steal everything that we have in our country, you'll be president of our country. You are joking. We will never ever allow criminals who have stolen from the masses of our people to preside over our state of affairs. As long as we survive and breathe in this country, you must expect a very big fight. A big fight that you will not win because you don't have people on your side. Titagure unonyepa. Munozvinyepera mastambanje pamakona kuti ndazodzwa uchitonyepera uchitofonera Prophet Makandiwa kuti kasa muri muprofita asingachaona hamuchaona here, hamuna kuona kuti anga akamira pamberi pendi president. Hakuna president akaita zvawakaita zvokuda kwasho. What do we want from you is your intentions of seizing all private hospitals in Zimbabwe. We heard yesterday on the video. Kuti wewe intention yako ndio kutora zvipatara zvatinorapwa, vana Avenues Clinic, vana Base Clinic, vanobatsirwa madzimai edu, vese nana weshi enda.
with your intention yokuti isisu tishayewe pokuti tinorapirwa, because your intention yokuti you will instruct the nurses and the medical doctors kuti ningapinda muchipatara momo mubaye jekiseni rokuurawa. Saka zvipatara are going to be the biggest danger to the survival of our people. Kana tikarekera kuda kwacho tagwira yakaita seize all private hospitals in Zimbabwe. We had kuti once even to talk na settlement vari kwedu kuchitungwiza kuti kana tikapinda motichizwara unenge unopa instructions yokuti baya jekiseni afi nyangwe munhu waenda mochinzwa musoro. We will never allow you to monopolize the health delivery system in our country. We will never allow that. Shuwa nuda kubasunu zvose kukumba nyika yose with the intention of taking 9 million hectares of our land. And you want to think that you succeed in that nefarious conspiracy against the masses of our people. 9 million hectares of land. Saka uyakanga itaura akagona akati no, unomweya wasisi John Rhodes iwe. Mweya wasisi John Rhodes wemakaro who came and took our land and all our minerals in Zimbabwe. You want to take dominance of all the mining sectors in the country and all mines because you are greedy. Unomweya wasisi John Rhodes wakakugara. We are going to exercise that Sissy John Rhodes demon in you. We will exercise it as Zimbabweans. We will not allow you to take the nation as if it is your backroom. Mweya Rhodes uyoyo tirikuya kuzomudzinga dhimoni roro ribude. Lokugara kuda kutora the whole nation, 9 million hectares of land, taking control of all the minerals of our nation, taking control of all private hospitals and the health delivery system. That was why we were accommodation residents, university students. What a shame! You want to monopolize the Zimbabwe to be your own private property. Never in our lifetime. Never. It will never happen in our lifetime. Never. Let me warn you. It will never happen. We will never allow you to do that. You think that we will allow you to do this when the meditations were? The audio that came out yesterday has revealed a lot about your intentions. We have marked you, Takmaka. Nyaya yako yekufunga kuti wakaba mari yenyika unotenga munhu wese muZimbabwe momo uisiye nyaya iyoyo. Anybody who get this audio and my address umutumire kuda kwasho kuti kwazi be careful, don't take people for granted. Uchida kutenga vanhu vese muZimbabwe momo to pursue your greedy ambitions of colonizing our country. Let Mondra Sisi John Rhodes rakagara. We will exercise it. Kutobuda chidanda. Kuti vanhu vese anybody arikuya kumba kwangu achia kuzondona. Nonsense. Kwanya kwezveni the new chief justice mama vanouya kumba kwangu, judge president vanouya kumba kwangu, magenerals ese anouya kuzhekwasanya twe andisina basa naye. Nai namaminista anouya kumba kwako nai. Saka uruda kutiudza here wewe kuti the matters that are being brought before the courts of law in our country unenge wamaita compromise kumba kwako because nokuti chief justice anoshanya kumba kwako. Wana kutiudza kuti all the matters that are being disposed of in the High Court of Zimbabwe then it's in compromise because the judge president is visiting your home.
ndozvauri kureva here kuda kwacho. So are you telling us that you are in control of the judicial delivery system in our country? Vanhu vese vari kusamba mujeramo vachiopoza KB3 kuna kwako nhani wapa instructions yokuti regerai vana Emmanuel Stima never, you know, vana vaduku who should be your grandchildren are suffering in prison because they oppose KB3. Saka tachibata nokuti wataura kuti vana judge president nana chief justice vanoyaunga kwako. So yawatanga haisi kuzopera mushe, haisi kuzopera mushe zvachose. We will never allow you kutora Zimbabwe to be your private property. This message must be very clear to you. Tanzwa zvakataura muaudio iya. We are not fools. We are very intelligent. That audio is authentic. It has no any lie in it. The people who communicated pa audio iya yatakataura navo tinovaziva. Chakataura chose ichokwadi chantation yoda kuita munyika takubata. Vazhinji vedu tinopinda kucheri kungoti bedzi panongori netumwe tunenge tunosarira zvinobati tine vamwe vatinotoona kuti uyu haafanira kunge atinodoiswa anofanira kunge ari mucheri. Nyaya yemadrugs inyaya iri very serious. Ndambonyora on my Twitter and my Facebook, I wrote this morning kuti kana inini mazama chake ndichita zvemadrugs, please don't hesitate to report that. Make sure that I get arrested. Especially as leaders, kana paine vakuru vanoita zvemadrugs, they must be arrested. Vachivozotiendesa kurehabilitation, vozotikansila titi vanhu kwavo. We cannot lead kana tichita zvinhu zvakashata. We must lead by example. So ndina honorable minister of tourism zvekare vachabvisa 55,000. Zvinonetsa kuti kana CDF vaisa 5,000 to darika. It's better for us. It's better for us to underwrite kana kuti tongotambira timu. Saka inino ndinoramba ndakangochifamba ndiri muraini ari kudarika zvaitwa nevakuru vangu. Vakuru kana vaita ma5 mari dzakakurisa kuziya dzinopesa dzakutitukisa dzakuti saka tinoda kuti tirambe tiri mune vamwe takazvininipisa mafigures ari hambo. Ndichatawo zvinhu pamaminitsa 5,000 ndoyandobvisa.